पथगामी भव तुमे क्षमार सागर नुहाई मोहित तथापि तुम पादरे शरण बसी ठाकुर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज गोटे एमिति पवित्र दिन आमे सेई ओडिशार आम समस्तंकर आम कोटी ओडिया ठाकुर प्रभु जगन्नाथंकर तांकरी आशीर्वाद रे आम उत्कलिका फैमिली ये गोटा एमिति पर्व ये होची आम पर्व आलोकर पर्व दीपर पर्व दीपावली आउ आज होची पर्व आम ओडिशार बोईत बंदाणर पर्व। एमिति एक पुण्य पर्व रे आज समस्ते आम एकत्रित होइछे से प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रे से प्रभु जगन्नाथ आशीष रे आम समस्तंकर मनस्कामना पूर्ण हो। आम उत्कलिकार सबु भाई भाउज माँ माउसी मानकर समस्तंकर इच्छा पूर्ण हो यही कामना करी आज शुभ संध्या को आम आगे नवा चाहूँ। मु आपणकर से कौन कहबी हतभागा कहबिनी अधम कहबिनी से ठाकुरंकर चरणाश्रित मु आपणकर सागर। जय जगन्नाथ। आज ए शुभ संध्यार आरंभ पूर्वर मु गोटे कथा कहवाक चाहूँगी से प्रभु जगन्नाथ कथा से प्रभु रामचंद्रंकर कथा। दीपावली दिन प्रभु रामचंद्र से बनवास फेरुंट सी हूँ आमर गौरवमय इतिहासर कथा। से इतिहासर कथा को नहीं आमे अनेक वर्ष धरी दीपर पर्व को पाली आसुचे से दीपावली पर्व को नहीं आमे बहुत गर्वित। आम ओडिया भाषा जागृत होइछि आम समस्ते से बहुत जागृत होइछु। आम ओडिया भारी बढ़िया आम प्रभु जगन्नाथ बहुत बढ़िया कोटी ओडियार ठाकुर हे ठाकुर तुम्हें सेमती आम उपर आशीर्वाद करुथा सेमती आम भली जगन्नाथ प्रेमी जो मैंने अच्छा समस्ते एमती आमको जगन्नाथ प्रेम समस्त को उद्भासित करुथा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वर्तमान मु आम उत्कलिकार जनरल सेक्रेटरी अविनाश भाई को मु स्टेज को आमंत्रित करी कारण आज मु किसी डेरी करने को चाहूनी आमर बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम अच्छी तेणु किसी लेट करवानी सबुठू बढ़िया एंजॉय करवा। कार्तिक पूर्णिमा दिन जे गाँव में डंगा भसई आज भी से डंगा भसार मौज नहीं तार सांगे सांगे तेणु आम समय नष्ट न करी आग को नवा लगी मो कार्यक्रम को मु आमंत्रित करुच्ची स्टेज को जोरदार करताली सहित आमर प्रिय अविनाश भाई। शुभ संध्या गुड इवनिंग। आज पवित्र कार्तिक पूर्णिमा और बोईत बंधाण उत्सव अवसर रे एठारे उपस्थित समस्त सदस्य माननकु मु उत्कलिका कतार तरफ हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँगी। आज आम समस्ते एकत्रित होइछे दीपावली एवं कार्तिक पूर्णिमा सेलिब्रेट करने। आज संध्यारे उत्कलिका कतार तरफ अनेक मनोरंजन कार्यक्रम रही और मु आशा करुच्ची आपण मैंने आज संध्याटी को बहुत आनंदर सहित उपभोग करेंगे। तेबे आउ कहीं विलंब करवा डाकी नवा आमर एंकर मानू स्टेज रे इनवाइट करवा ए प्रोग्राम को आगू को बढ़े नापी मु वेलकम करी सत्यजीत सागरिका स्वीटी एंड आदि प्लीज कम टू द स्टेज एंड स्टार्ट द प्रोग्राम। नमस्कार शुभ संध्या मु सत्यजीत। शुभ संध्या जय जगन्नाथ मु सागरिका। शुभ संध्या जय जगन्नाथ मु होची स्वीटी। शुभ संध्या नमस्कार मु होची विश्वजित आदि। ओम स्तुता मया वरोदा वेदमाता प्रचोदयान्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं
कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आसन्तु आजिर एई पवित्र दीपावली अवसर रे आलोकर उत्स से आदिशक्ति को स्तुति करवा, से आमको आयु प्राण जस कीर्ति आदि प्रदान करी अमृतर मार्ग रे अग्रसर हेबाकू प्रेरणा देवे। Namaskar. On behalf of Utkalika Qatar, a very warm welcome to all of you to this wonderful evening to celebrate the Festival of Lights and Colors. Deepavali, as you all know, signifies the victory of Lord Sri Ram over Ravana. That also signifies the victory of good over evil, the victory of knowledge over ignorance, and the victory of love over hatred. So, as we all gather here to celebrate this grand occasion, let us not just light the diyas in our homes or in our premises, but let us light the diyas in our heart. Let us light the diya of love, compassion, and love. So let's come together to celebrate the occasion of love and compassion. संयोग बसत आज आम मानकर आउ एक बड़ पर्व कार्तिक पूर्णिमा। आजिर दिन रे ओडिया साधव पुओ बोईतटीए मेली देउथिला सुदूर जाभा सुमात्रा बाली आदि देश को वाणिज्य उद्देश्य रे आउ सेही परंपरा को मने रखी कार्तिक पूर्णिमार सकाळू कदली पटुआर डंगा नहीं आमे भसई देई थाउ आउ सेही सांकेतिक भाषा रे डाक देई थाउ आ का मा बाई। Of course, there are many more reasons to celebrate today. So now, without further delay, let's welcome our chief guest for this evening, Dr. Anand R. Nayar, the principal of Birla Public School. करताली टिके। Now I would like to request and like to welcome Mrs. Soumya Sikdar, President of Bangia Parishad, and Somnath Majhi, General Secretary of Bangia Parishad, including our all-time favorite President of Utkalika, Dr. Basant Honkabi, and ex-President Susmita Patnaik. Please Sir. give them all a big round of applause, please. Thank you. And now I would also like to request the managing committee members, including all our dignitaries, president and ex-president, to please rise up and come over to light the diyas. Sir, please. Susmita Appa. टिके ताड़ी हे जाओ दयाकरी रे बड़ ताड़ी हे जाओ।
तेबे आसंतु आगे चलिबा। वर्तमान मु आमर अति प्रिय उत्कलिका कतार सभापति महोदय वरेण्य डॉक्टर बसंत कुमार कवि को मंच ऊपर को आमंत्रण करी से आसवे एवं आमको किसी मार्गदर्शन देवे। So let's welcome our dearest president of Utkalika community, Dr. Basant Kumar Kavi, with a big, huge round of applause. शुभ संध्या नमस्कार। आज वर्णाढ़ परिवेश को बोईत बंधाण आ दीपावली ये महार्घ परिवेश को समस्त को मु स्वागत जनाऊँगी। जो गुरुजन माने आम गहन आज अच्छा आम बहुत धन्य मन करुचु। जो मौसी मौसा मैंने आम गहन अच्छा ता छड़ा उत्कलिका कतार समस्त परिवार एत साजसज्जा वेशभूषा आसी आम सतरे समस्त कृतज्ञ से समस्त गोटे करताड़ी हो जाऊ। Now it's our absolute pleasure to have amongst us the principal of Birla Public School, Dr. Anand Nair. A big round of applause for him. Thank you, sir. Without slightest hesitation, you accepted our invitation and there is no further going back. Thank you so very much. There are students and parents who might be knowing he is one of the eminent academician and of course a teacher par excellence, leading Birla Public School, one of the largest academic franchise in Qatar. Once again, a big round of applause for him. Of course, we have our past president. We dearly call her Sushmita Appa. So she is always here to guide us. Thank you so very much, Appa. And like we always get encouraged by our Prime Minister, Sir Narendra Modi, neighbor first policy. So without much delay and taking a cue from him, our neighbor West Bengal, we are fortunate to have both President and General Secretary with us. Shamya Sikdar, she is heading the Bangya Parishad for last 2 years. Very few lady presidents who are leading the organization. Didi, we are so fortunate to have you here. And also we have the General Secretary Somnath Maji, who is spearheading the organization along with their spirited team of Bangya Parishad, and they are a truly bunch of talents. I know today is not mine day. It is, of course, would be hearing much from the guest today, chief guest and others. But I would say something. Utkalika Qatar, though we are born in 2004 to 2007 in a very nascent way, I am very grateful to all my comrades who are working hand in hand with me since last 10 years, and of course the bigger community who are coming in large numbers to make this occasion so successful. A round of applause to all of you. This magnitude of evening is not possible without sponsors, though we are missing a few of them, but we have our jewelry partner Malabar Gold with us. A round of applause for them. And the real estate solution for anything, Square Yard. I'm thankful to Senior Vice President Ashish Rana for sponsoring our event tonight. Thank you so much, very much, Ashish. Without further delay, today actually for our larger audience, we are celebrating both Diwali and Kartika Purnima. Today is a full moon night. On this particular day, what happens, all the merchants, especially from Odisha, they used to go sailing to far off places like Java, Sumatra, Sri Lanka, like places in Indonesia, stuff like that. They take advantage of the northeastern wind so that they can sail far up, and they come back in the month of May when the monsoon hits the coast of Kerala. That is how the Kartika Purnima is one of the important festival for all of us, where the wives and the sisters, they do decorate and adorn their brothers and husbands to sail off far off places almost 9 to 10 months away from home.
So this is Kartika Purnima for us. We have a beautiful photo booth. After the program, probably I'll take our guest there to have the photos. Today, when we introspect of our journey for last 4 years, I am thankful I am having a second tenure of incredible teammates of us. I do not want to talk much on that. We are having a fairly seamless flow, and every program we have seen the numbers have gone up and up from 120 members. Now we are witnessing 250 members today. So that's an incredible journey, and I thank all of you, each and one of you who have responded it so nicely. Now I thought I'll not be making you, informative about Diwali because we all know about that. I was thinking if any member from the community have any question for all of us means when I mean our MC. So I would request to hear how you guys have seen Utkalika growing, or if you have any suggestion. I will take only one question, and if I request our MC to hand over mic to one of our gentlemen, whoever have that. I will request to hear from you for 30 seconds, then we'll go to our guest. नमस्कार जय जगन्नाथ ए प्रोग्राम आगे आम सब देखी आसु बहुत सुरखुर रे बहुत बढ़िया करी होउजी आमर आम देखुचु आमर ओडिशार जो स्वाद जो कल्चर सब ये देखा मिल जाऊँगी खाली गोटे कथा मोर कहियार अच्छी प्रश्न पचार अच्छी जे आम तो नंबर तो बढ़ी चलची किंतु आमर बहुत जन भी किसी ओडिया को आम पहुँची पार्चु न पहुँची पार्चु सेटा आम केमते जानिबा आउ आमर जो आउ कल्चर तो केमती आउ टिके प्रसार करि परिबा से विषय आपणकर टीम आपण जो टीम बहुत बढ़िया काम करछि तांकु केमती लीडरशिप आपण देई परिबे से विषय में आपण को टिके आप आमको टिके सेटा को जदी टिके दृष्टिकोण आपणकर जानि परंते तले आमे बहुत खुशी होंतु थैंक यू अंशुमान आमे निश्चय या उपरे मो टीम को कहबी बहुत चेष्टा करूछंती आम टीम 101 रे समस्त को पहुँचा समस्त को निमंत्रण देवाई तांकटू फीडबैक भी निया जाउची परवर्ती काम रे से फीडबैक संबंध रे आमे डेलिवरेट भी करू आ केमती इम्प्रूव करि पाबू ता बाबद रे करू तो निश्चय एटा मो आगो को आउरी आमे ध्यान देबू एंड विथ दिस नोट नाउ इट्स टाइम to call up on stage the guest for tonight. We have the principal of Birla, Dr. Anand Nair. Sir, if you can come to the stage, please. Big round of applause. Are auri jore. Thank you, sir. And it's my fortune to call up on stage and do the honors for Bangya Parishad President Samyadi, all yours. Now, if I can request the General Secretary of Bangya Parishad, Somnath Maji, Dada Ashun. Now, I request our General Secretary, Mr. Abhinash Acharya, Vice President Nihar, Joint Secretary Ipsita Satpathy, if you can please come to the stage. And with this, I would request our small children, if you can start giving bouquet to our guests, starting with Sir. A big round of applause. Seha, you can look this side, uncle is there. Thank you, dear. Thank you so very much. Thank you. Thanks, lot beautiful girls. We are eagerly waiting for your programs next, right? Now you can go to the stage after the photograph. Next, I would request the traditional welcoming of our guests from the land of Odisha, particularly from Konark. So I would request our
anchors to please felicitate again. जोरदार ताली ही जाओ टिके With this, we are requesting all the Utkalika Qatar committee members to come over to the stage for a group photo after this. Dear committee members of Utkalika Qatar, can you please all come over to the stage? हाँ. सागर के भाव जाओ Let's big round of applause. Today's performer, our best singer from Odisha. जोरदार ताली है जाओ. हमारा प्रिय सिंगर विष्णु मोहन कवि को स्वागत करिवा हम उत्कलिका कतार को जोरदार ताली है जाओ. एबे हाँ. महिलाओं और सज्जनों जिसका आपको इंतजार था आज रात इस जो देखो तो कितने बढ़िया जोरदार ताली है जाओ. ये एक एमिति उपहार आम समस्त उत्कलिका कतार और कतार हिस्ट्री सहित बहुत तुलना. फीफा वर्ल्ड कप वी रिमेंबर फीफा वर्ल्ड कप. ताली.
सो विष्णु मोहन कवि को देखला पोरे मते लागुछि आपण एनर्जी आउरी बढ़ी जाइछि सो without further delay as we are eagerly waiting for this particular day Diwali function with Kartika Purnima it's my pleasure to call on to the dais the principal of Birla Public School Dr. Anand Nair sir if you can share your thoughts and insight on this occasion to our larger audience thank you sir Namaskar and Jai Jagannath. Happy Deepavali to all of you. Kartika Purnima has always been special for all the Indians, especially in the south, where it is a celebration. A lot of diyas and lamps are lit, and we, in this occasion, it is actually Tamsoma Jyotirgamaya, which means lead us from darkness to light. This is the occasion where we celebrate victory of good over evil. And I'm so happy that there are so many parents here. And this is the correct way to promote our culture. So I would like to appreciate the efforts of Dr. Basant Kumar and his entire team. Happy for the fact that being a principal, I know what is a challenge to keep children away from cell phones nowadays. But then when you imbibe a culture where children are trained into the cultural art, where art and talent takes over precedence over mobile phones, that is really appreciable and a matter of pride for all of us. Thank you so much and have a wonderful evening. Thank you. Thank you so much, sir, for your insightful words. You can have yours. And every time, yesterday was Children's Day. This could not have been a better occasion to have all the academicians with us. A round of applause for all of them. Now it's my turn and pleasure to invite Soumyadi, one of our confident. Soumyadi, if you can share something to our largest audience. Thank you. Hello, Utkalika. Jai Jagannath. Thank you very much, Basant Dada, and all MC members of Utkalika to invite me here. I'm really, I cannot express my gratitude. I'm so happy to be here. So happy to be here. So, your program is starting. We are also waiting for experience your that dhamaka, Diwali dhamaka, Kartik Purnima and Diwali, both the auspicious occasion, we are so humble to, accept your invitation and all. So, मेरे तुम्हारे सबके लिए happy Diwali. Enjoy. বাংলায় এক লাইন একটু বলি, বুঝবেন তো বাংলা? আমি তো সমস্ত বুঝতে পারছি উড়িয়া, সব বুঝতে পারছি। সব বাংলায় কিন্তু আমার ভীষণ ইচ্ছে, আমার দাদার সাথেও কথা হয়েছে, আমরা একসাথে প্রোগ্রাম করব। আমরা একটা ইভিনিং করব এক্সক্লুসিভলি, জয়েন্টলি, উৎকালিকা অ্যান্ড বঙ্গীয় পরিষদ কাতার। Thank you in advance. Thank you. Very happy to be here. Thank you very much. Thank you, Didi, for endorsing Utkalika and looking forward. I'm also looking forward to have this program. And now it's my duty. I request Somnath Maji, our dear Somnath Da, to say something about Utkalika and on this particular evening. Joy Jagannath. Good evening, everyone. It is an honor to be here with all of you today and this Diwali. On behalf of Bongio Parishad Qatar, I express my gratitude, heartfelt gratitude, to celebrate this Diwali with all of you and inviting me in this occasion. Happy Diwali, happy and blessed Diwali to everyone. Thank you, sir. A big round of applause for all our three guests. Sir, Soumyadi and Somnath, if you can request to take your seats, please. Thank you so very much. A round of applause. सुदूररू जो स्पेशली मौसा मौसी मैंने आम सांगे अच्छा कतार तरफ प्रणाम जनाऊँगी
आउ छोट कुनी पिला माने जो माने अछंती हम समस्त को रिक्वेस्ट करबी धैर्यर सहित प्रोग्राम देखंतु पेरेंट्स मानू को कहबी टिके डिसिप्लिन मेंटेन करिकी हम प्रोग्राम देखंतु बहुत भलो प्रोग्राम हबो आउ एई संध्या को आपण माने उपभोग करंतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद आमर प्रेसिडेंट आउ डिग्निटारीज मानक तांकर मनोलोभा कथा